In a country known for bravery, none can compete with us. Our culture is unique, and people of all castes and religion live here in unison. Rivers, high mountains, and green forests are our wealth. Let's work hard for our country and celebrate our Independence Day with joy. Happy Independence Day to all. A very good morning to one and all present here. We are here to celebrate the 75th Independence Day of our nation. I, Siddhi of grade 6, And I, Akshaj of grade 9, are here to take you through this program. A hearty welcome to our chairman, Dr. Nallaji Palniswamy sir, our correspondent, Dr. Tavmani madam, our trustee, Dr. Arunan Palniswamy sir, our academic director, Mathuravi Palniswamy madam, and our distinguished chief guest, Shri A.S. Ravi sir. we celebrate Independence Day to pay tribute to our great leaders who sacrificed their lives for the sake of our nation. This day reminds us of the sacrifices and struggles that our great leaders had gone through. This great day teaches us to live in unity and work for the development of our country. Yes, Siddhi, that's true. So now, let's begin this auspicious celebration with the national song by Amrita Varshini of grade 7. I request everyone to rise for the national song. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् सुप्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुहतां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् रीमापमपनि सरि निसरि निदपमपनि सा निसा निदप पदमागरी रीमा पनि सा निसरि मागरि सा नमामि कमलाम् अमलामतुलां सुजलां सुफलां मातरम् श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्. Thank you, Amrita Varshini, for instilling patriotism in us. I now call upon Pritika Narayani, the school pupil leader, to welcome the gathering. The nucleus of a program is the valuable presence of each and everyone participating this morning. Very good morning to all the dignitaries present here. I am Pritika Narayanan, school pupil leader, here to welcome the gathering. Wishing you all a very happy Independence Day. I welcome each and every one of you to the virtual Independence Day celebration of the NGP school. I heartily welcome Chairman and Managing Director of KMCH and NGP Educational Institutions, Coimbatore, Dr. Nallaji Palniswamy sir, whose life vision and mission is unfolding as the very idols that run the school.
Next, I would take this opportunity to welcome correspondent of the NGP Educational Institutions Coimbatore, Dr. Davamani D. Palaniswamy Ma'am, who has insisted on improving the holistic teaching experience in the NGP school. I would like to honor Dr. Arun N. Palaniswamy Sir, Trustee, Kowe Medical Research and Educational Trust, for an illustrious career in medicine and for improving the skills of students in NGP. We welcome you, sir. We are honored to have Shri A.S. Ravi, Additional District Judge Coimbatore, as the chief guest of the day. Sir has a rich profile. Sir did his graduation at SIBET College, Chennai. Sir completed his Bachelor of Law from Madras Law College. Sir also completed his Masters in Law from Annamalai University, Chidambaram. Sir enrolled himself as an advocate in the year 1993 and started his career as a junior under Mr. M. K. Rangarajan, Chennai. Judiciary is a substratum of democracy and independence, and Mr. A.S. Ravi safeguards the judiciary by serving as a judicial magistrate from the year 2000. Sir has served as additional district judge in many places like Trichy, Nagarkoil, Neyveli, Kudalur. Currently, Sir serves as an additional district judge in Coimbatore. Sir, we are happy to have you amongst us. We welcome you, sir. To our academic director, Mrs. Madhuravi Palaniswamy Ma'am, we owe a deep gratitude to her dynamism and professionalism to steer us forward. Ma'am has played a pivotal role in this institution, encouraging future leaders to be molded within this system. We welcome you, Ma'am. I extend my welcome to the one who neither cares about night or day, who is always volunteering to burn the midnight oil when it comes to quality education for our kids. Indeed, she is none other than our dearest principal, Mrs. Preeta A. Prakash, Ma'am. We welcome you, Ma'am. I extend my greetings to all the teachers present here who have worked behind the scenes of this event. Their efforts have surely paid off. Welcome, teachers. It is the presence of the audience that is important. We extend our welcome to each and every one of you present here. Once again, I welcome you all to the 75th Independence Day celebrations. Thank you. Thank you, Pritika. Our national flag flies not because of the wind, but flies with the last breath of every great leader who sacrifices life to protect it. It's time for us to hoist our national flag, followed by the national anthem. May I now request our chief guest to hoist the flag. I also request the other dignitaries to accompany him. जनगण मन अधिनायक जगहि भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाता जनगण मंगल धायक जय हे भारत भाग्य विदाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, dignitaries. Our motherland is filled with beauty. She's adorned with greeneries, rivers, mountains, diverse cultures, and traditions. She has a rich history of struggles, sacrifices, and victories. She speaks the glory of the past, joy of the present, and vision of the future. We are always proud of our motherland. Now, we have Aintika J. Gopal of Grade 2 with a speech on our mother nation. Namaste. Let me wish you all a very happy Independence Day. We celebrate this day to honor the memory of our freedom fighters who sacrificed their lives for our country. Hi friends, I am Antika J. Gopal from Class 2B and I take pride to talk about my country's unity in diversity characters. India is one of the oldest civilizations in the world with a kaleidoscopic variety and rich in cultural heritage. India is the 7th largest country in the world and the largest democracy with a population of 1.38 billion people. We have 28 states and 8 union territories. Each state has its incredible beauty of heritage. Indian culture varies like its vast geography. People speak different languages, dress differently, follow different religions, eat different food, and celebrate different kinds of festivals, but all are living together peacefully. India has a global image of an upcoming and progressive nation in science, technology, and commerce, while spreading the essence of yoga and Ayurveda to the world. In the field of literature and science, my country has produced many famous personalities like Tagore, C.V. Raman, Bharatyar, Dr. Abdul Kalam, and many more. India is the second largest pool of engineers, doctors, scientists, IT professionals, and many more. We have given zero and number systems to the world. The architecture of my country is famous throughout the world for monuments like the Taj Mahal, Brideshwaran Temple, etc. India has evolved its classical and folk tradition in dance, music, and art, and always remain secular and united. Let me conclude with this. My country is my prestige and pride, and I will never let my country down. Jai Hind. Thank you, Ayantika. That was an inspiring speech. Dance is a beautiful way to express our joy of victory. It is the best form of expression. Now, let us welcome Harshita of Grade 8 to entertain us with a graceful dance. गणपति दारिणे गगतिल வைத்த கதியன பணிந்திடுவோம் गणपति दारिणे गगतिல் வைத்த கதியன பணிந்திடுவோம் கரிமாமுகதமுகனை கணபதி தாளினை கருத்தினில் வைத்து கதியன பணிந்திடுவோம் கரிமாமுகதமுகனை கணபதி தாளினை கருத்தினில் வைத்து கதியன பணிந்திடுவோம் கரிமாமுகதமுகனை கணபதி தாளினை கருத்தினில் வைத்து கதியன
கஜமுகனை கணபதி தாளினை கருத்தினில் வைத்த கதியென பணிந்திடுவோம். கணநாயகன் நற்குணபோதகன் ஞான முதலானவன் ஞான விநாயகன். கணநாயகன் நற்குணபோதகன் ஞான முதலானவன் ஞான விநாயகன். கவிமேவும் கலை ஞானம் அருள்கின்றவன் நல்லிசையோடு கதியோடு ககதி மிதோமே ஆடிடும் கணநாயகன் நற்குணபோதகன் ஞான முதலானவன் ஞான விநாயகன். கவிமேவும் கலை ஞானம் அருள்கின்றவன் நல்லிசையோடு கதியோடு தகதி மிதோமே ஆடிடும் தகன் ரிகக ரிகப்ப கபனி பனிச்சா தகஜம் தகணம் தகரும் தகதீம் கரிச்ச ரிசானி சானி பனி பாக தகதஜம் தகதணம் தகதரும் தகதீம் கரிச்ச ரிசானி சானி பனி பாக தகஜம் தகணம் தகரும் தகதீம் கரிச்ச ரிசானி சானி பனி பாக தஜம் தளம் தரும் ததி கரிசானி பனி சானி பாக கபனி கரி கரிசானி பனி சானி பாக கபனி கரி கணபதி தாளினை கருத்தினில் வைத்த கதியென பணிந்திடுவோம். கரிமாமுக கஜமுகனை கணபதி தாளினை கருத்தினில் வைத்த கதியென பணிந்திடுவோம். Thank you, Harshita. That was a dazzling performance. Donning the look of the charismatic national leaders not only helps to learn the ideals of the leaders, but also imbibe their inspiring qualities. Here we have kindergarten students disguising themselves as great leaders of our country. We have Afia as Netaji, Dhanyashri as Rani Lakshmibai, Aditi as Chacha Nehru, and Ahan as Bhagat Singh. I now invite Afia. Good morning, everyone. I am Netaji Subhash Chandra Bose. My father's name is Jagannath Bose. My mother's name is Prabhavati. I founded army in 1942. I believe in Bhagavad Gita. I am also known as Netaji, the name given by Rabindranath Tagore. I am Subhash Chandra Bose, an Indian freedom fighter. Give me blood and I will give you freedom. Jai Hind, Jai Bharat. Proud to be an Indian. Happy Independence Day to all. Thank you, Afia. I now invite Dhanyashri. Hi everyone, my name is Rani Lakshmibai, the Queen of Jhansi. My nickname is Manu. I fought many battles. I know horse riding and sword fighting. Wish you all happy Independence Day. Thank you. Thank you, Dhanyashri. I now invite Aditi. Good morning. I am Pandit Jawaharlal Nehru. I fought for freedom of Mother India. I am the first Prime Minister of India. I love children. Children are like buds in the garden. Children of today will make
India's tomorrow. Vande Mataram, Jai Hind. Wish you all a happy Independence Day. Thank you. Thank you, Aditi. I now invite Ahan. Open the cell. Good morning, I am Bhagat Singh. That can kill me, but that cannot kill my ideas. That can crush my body, but that cannot crush my spirit. Attention, Bharat Chado! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Jai Hind! Thank you, Ahan. Thank you, my dear cute little friends. India is known for many incredible things. The yoga, the Ayurveda, the varied dance forms and music, the different land forms, and above all the rich traditions. Her beauty lies in her diversity. That's why we call her Incredible India. Here is Ameti Nair of Grade 2 to give a speech on Incredible India. Hi all, good morning. Today is Independence Day. I want to talk about India. The independent India, the innovative India, above all the incredible India. Do you know there are 19,500 languages in India, out of which 22 are official languages. India invented shampoo, chess, and other various parts of mathematics, especially the number 0. India is the origin of yoga and it is now followed all over the world. It is the largest producer of oilseeds, pulses, and coffee. 70% of the world's spices comes from India. Indian Ayurveda is the oldest school of medicine in the world. Indian military is the 4th largest in the world. India has the tallest statue in the world, the Statue of Unity. So India is truly independent, innovative, and incredible. I love India. Jai Hind! Thank you, Amai. That was really inspiring. Sports is the thread that binds people together and helps in developing a feeling of patriotism and unity that can counter regional factionalism. Sports is a nation-building factor, and it's the right time to remember that our country has a rich store of traditional games like Pallanguri, Chowpar, Adupuliyatam, etc. India is the birthplace of many modern games. Cricket is the improvised version of Gilli Danda. Chess is an improved version of Chaturangam. Technology has made us forget our traditional games and go for modern games and playstations. To remind us of our old traditional games, here are our friends from the 9th grade. Let's welcome them. Happy Independence Day to all. Today's generation prefers technology and popular games like cricket and football rather than traditional ones like kabaddi and hopscotch. Arcades in shopping malls have become a trend and have replaced our ancient games. India is a country rich in traditions and in which games have found a special place. Even children of our age are now getting bored of playing the online games and started playing the traditional ones like kabaddi, hopscotch, gilli danda. Now come, let's check how they are all enjoying it.
not just games. They are designed in such a way that one can develop lots of skills like aiming, logical thinking, and many more. Values that we achieve today by playing these games are more compared to the games that we play nowadays. Together to revive the traditional games of India. Thank you. Thank you, friends, for a great show of our traditional games. India is a land of sacrifices. Our leaders struggled hard to liberate our country from the clutches of the invaders. The lives of our leaders are inspiring and have deep values that stand the test of time. Our leaders have strived hard to uphold unity and secularity in the nation. Let's put our hands together to welcome our friends who are going to depict the lives of the great leaders in the form of an interview in Tamil. வணக்கம் விஷ்ணு பிரியா. வணக்கம் யாஷ்மிகா. இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். இன்று நாம் இவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்க எத்தனை ஆயிரம் நல் உள்ளங்கள் தம் உயிரை தியாகம் செய்துள்ளனர். ஆம், உண்மை உண்மை. நான் இன்று உனக்கு ஒரு அதிசயத்தை காட்டப் போகிறேன். இதோ பார் கால இயந்திரம். இதில் இருவரும் ஏறி சுதந்திரத்திற்கு முந்தைய இந்தியாவை சென்று பார்த்து வரலாமா? ஆஹா, அருமை, செல்வோமே. அதோ பார் நம்முடைய முண்டாசு கவிஞர். வா, அவரிடம் பேசலாம். வணக்கம் மகாகவி. வணக்கம் மாணவர்களே. உங்களுள் விடுதலை உணர்வு எப்படி வந்தது? 4 ஆண்டுகள் காசியில் தங்கியிருந்த நான் எட்டயபுரம் மன்னரின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க மீண்டும் இங்கு வந்தேன். அங்கு அரசவை கவிஞராக பணியாற்றினேன். ஏனோ எனக்கு அரசவை கவிஞராக இருக்க விருப்பமில்லை. பணியிலிருந்து விலகினேன். பத்திரிகை ஆசிரியராக என்னை இணைத்தேன். நாட்டு மக்களின் சுதந்திர உணர்வை அறிந்து விடுதலை வீரரானேன். தனி ஒருவருக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தை அழித்திடுவோம். அச்சமில்லை, அச்சமில்லை, அச்சம் என்பதில்லையே. உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை, அச்சமில்லை, அச்சம் என்பதில்லையே. மகிழ்ச்சி ஐயா. ஐயா, தங்களின் ஞான குரு யார்? விவேகானந்தரின் சிறர் நிவேதித்தம்மையா. ஐயா, பெண் விடுதலை சிந்தனை தங்களுள் ஏற்பட காரணம் என்ன?
ஒரு முறை நிவேதிதா அம்மையாரை நான் சந்திக்க நேர்ந்தது. அப்போது அவரிடம் பெண் விடுதலை பற்றி விவாதித்தேன். அம்மையார் என்னிடம் கேட்டார், நீங்கள் தங்கள் மனைவிக்கு சுதந்திரம் அளித்துள்ளீர்களா என்று. அன்று என்னிடம் இருந்த மௌனம் என்ற பதில் மட்டுமே. அதன் பின்னர் என் மனைவி செல்லம்மாவை புதுமை பெண்ணாக வளர்ந்தேன். பெண் விடுதலை குறித்து இருமாப்புடன் கவிதைகளை எழுத ஆரம்பித்தேன். ஐயா, விடுதலை போராட்டத்தின் போது உங்களுக்குள் உறுதுணையாக இருந்தவை எவை? இந்தியா இதழை நான் சுதந்திர போராட்டத்திற்காக பயன்படுத்திக் கொண்டேன். அதில் பல எழுச்சி பொருந்திய கட்டுரைகளை எழுதினேன். அவை நம் மக்களிடம் மிகுந்த வரவேற்பை ஏற்படுத்தியது. இதை பொறுக்காத பிரிட்டிஷார் அதையும் தனி சிதனர் என்னையும் சிறையில் அடைத்தனர். ஆனாலும் நான் விடவில்லை. பல எழுச்சி மிகுந்த விடுதலை உணர்வு ததும பல கவிதைகளை எழுதினேன். ஒற்றுமையுடன் இருங்கள் மாணவர்களே, நான் சென்று வருகிறேன். நிச்சயமாக ஐயா, மிக்க நன்றி. சரி, நாம் இப்போது மக்களிடம் தென்னாட்டு சுதந்திரத்தையே ஏற்றிய மகாகவி பாரதியாரை சந்தித்து உரையாடினோம். இனி வடநாட்டில் வாழ்ந்து தாம் இளம் வயதிலேயே நாட்டிற்காக இன்னுயிர் ஈந்த ஒருவரை சந்திக்க போகிறோம். அப்படியா? யார் அவர்? தெரிந்து கொள்ள ஆவலாக உள்ளது. அவர்தான் மாவீரர் பகத்சிங். அதோ அவரே எதிரில் வருகிறார். வணக்கம் மாவீரரே. வணக்கம் குழந்தைகளே. புத்தகமும் கையுமாக உள்ள தங்களின் மிடுக்கான தோற்றம் என்னை கவர்கிறது ஐயா. தங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாமா? தாராளமாக. புத்தகங்கள் என் உயிர் மூச்சு. இவ்வுலகில் வாழும் காலம் வரை ஏதாவது ஒன்றை பற்றி படித்து தெரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பது என் கொள்கை. நீங்களும் என்னை போல் அவசியம் புத்தகம் வாசத்திலே உயிர் மூச்சாக கொள்ள வேண்டும். புரிந்ததா? புரிகிறது ஐயா. மேலும் தங்களை பற்றி அறிய முற்படுகிறோம். கூறுங்கள் ஐயா. நிச்சயமாக. எங்கள் குடும்பம் விடுதலை போராட்ட வீரர்களை கொண்ட குடும்பம் என்பதால் இளம் வயதிலே தாய்நாட்டு விடுதலை குறித்தே சிந்திப்பேன். அதனால் பிறப்பிலிருந்து என்னுடன் சேர்ந்து விடுதலை உணர்வும் வளர்ந்தது. உங்கள் வாழ்விற்கும் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை நிகழ்விற்கும் உள்ள தொடர்பு? என் வாழ்வின் திருப்புமுனை அந்த நிகழ்வு 13/4/1919 அன்று இந்திய மக்களுக்கு எதிராக ஆங்கிலேயர்களால் அழைக்கப்பட்ட அநீதி அரங்கேறிய நாள். என் மனம் கொதித்தெழுந்த நாள். ஜெனரல் டயர் என்ற கொடுனன் ஆங்கிலேயப்படை 1600 முறை சுட்ட நாள். அங்கே உயிர் நீத்தவர்கள் 379 பேர் என அறிவித்த நாள். உண்மையா இது? இல்லை, இல்லவே இல்லை. என் மக்கள் 1000த்திற்கும் அதிகமான ரத்தம் சிந்திய நாள். அம்மண்ணில் பெருக்கெடுத்தோடி அவர்களின் ரத்தத்திற்கு பதில் கிடைக்க அம்மண்ணின் ஒரு கைப்பிடியை எடுத்து கண்ணாடி குடுவையில் போட்டு இந்திய விடுதலையே எனது லட்சியம் என்று நான் சத்தியம் செய்த நாள். கேட்கும் போதே மெய் சிலிர்க்கிறது. நன்றி ஐயா. சுதந்திர போராட்டத்தில் 2 வேறு ஆண் தலைவர்களை சந்தித்து உரையாடினோம். ஆமாம், விடுதலைக்காக பாடுபட்ட பெண் விடுதலையாளர்களில் யாராவது நாம் இன்று சந்திக்க போகிறோமா? ஆம், இந்திய சமுதாய மறுமலர்ச்சியாளர் என்று பாராட்டப்படும் இந்தியாவின் முதல் பெண் மருத்துவர் என்ற பட்டத்தை பெற்று டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையாரை நாம் இப்போது சந்திக்க போகிறோம். என்னது, முதல் பெண் மருத்துவரா? அவரை சந்திக்க மிகவும் ஆவலா உள்ளது. வணக்கம் அம்மையாரே. வணக்கம் குழந்தைகளே. உங்களின் இளமை கால கல்வி பற்றி கூறுங்கள். நான் கல்வி கற்க தொடங்கிய போது பெண் கல்விக்கு எதிர்ப்பிருந்த காலகட்டம். நான் வீட்டிலிருந்து படித்து தனித்தேர்வராக எழுதி மெட்ரிக் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றேன். பின் இன்டர்மீடியேட் படிக்க புதுக்கோட்டை மகாராஜா கல்லூரிக்கு விண்ணப்பித்தேன். ஆனால் நான் பெண்ணாக இருப்பதால் ஆண் மாணவர்களின் படிப்பு கெட நான் காரணமாவேன் என கருதி சேர்க்க மறுத்தனர். ஆனால் மகாராஜா பைரவ தொண்டைமான் தலையிட்டு படிக்க அனுமதி அளித்தார். மேலும் கல்வி உதவித்தொகையும் வழங்கினார். அதனால் 1912 மருத்துவரானேன். தேவதாசி ஒழிப்பு முறை குறித்து கூறுங்களா? 1927 1930 வரை நான் சென்னை மாகாணத்தில் சட்டமேலவை உறுப்பினராகவும் துணைத் தலைவராகவும் இருந்த சமயம். அப்போது கோயில்களில் குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த பெண்களுக்கு பொட்டு கட்டி இறைவனுக்கு மனைவியாக்கும் தேவதாசி முறையை அளிக்க சட்ட மசோதா இயற்றி வாதிட்டேன். இதுவே 1947 சென்னை தேவதாசி சட்டம் என்ற பெயரில் சட்டமானது. இதனால் இவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள உரிமை கிடைத்தது. அவ்வை இல்லம் பற்றி கூறுங்கள் அம்மா.
தேவதாசி முறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பெண்கள் தங்கி படிக்க எனது வீட்டிலேயே அவ்வை விடுதி என்ற பெயரில் 1930 தொடங்கினேன். அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனை நிறுவ காரணமான நிகழ்வை கூறுங்கள் அம்மா. புற்றுநோயால் இருந்த என் சகோதரி மூலம் அந்த நோய் தரும் வழி, வேதனை, துன்பம் ஆகியவற்றை நேருக்கு நேர் பார்த்த நான் புற்றுநோய்க்கு ஒரு மருத்துவமனை கட்ட உறுதியெடுத்தேன். நல்ல உள்ளம் கொண்டவர்கள் கொடுத்த நிதி உதவியோடும் இந்திய பெண்கள் சங்கத்தின் உதவியோடும் இந்த மருத்துவமனை உருவானது. இந்தியாவிற்கும் மாணவர்களாகிய எங்களுக்கும் ஓரிரு வார்த்தைகள் கூறுங்கள். சுதந்திரம் என்பது அடகு வைத்த பொருளை மீட்டுக் கொடுத்த பொருள் அல்ல. அடிமையின் வாழ்வில் உயிர்களை விட்டு ரத்தம் சிந்தி வாங்கி கொடுத்த பொக்கிஷம். மீண்டும் ஒரு அடிமை வாழ்வில் சிக்கிக் கொள்ளாதீர்கள். எதிர்கால இந்தியா மாணவர்களாகிய உங்கள் கையில். நமது நாட்டில் பெற்ற அறிவை நமது நாட்டிற்கே பயன்படுத்துங்கள். இந்த சுதந்திர நாளில் நான் உங்களிடம் கேட்பது ஒன்றே ஒன்று, வல்லரசு. ஆம், இந்தியா ஒரு வல்லரசு நாடு என்பதை பெற்றுத் தர வேண்டும். செய்வீர்களா என் குழந்தைகளே? நிச்சயமாக செய்வோம் அம்மா. நன்றி அம்மா, நாங்கள் வருகிறோம். Wow, that was amazing. Thank you for showcasing the lives of our leaders. The pandemic has disrupted our normal life. We are locked in our homes to curb the spread of this virus for almost 2 years. Is stay at home the only solution to curb this pandemic, or should we get back to normalcy? To answer these questions, here we have the debaters of the NGP school. Very good morning to all the dignitaries. Wishing you all a very happy 75th Independence Day. It gives me immense pleasure to bring you all this debate. I am Pritika Narayanan, here to be the moderator. No generation has ever known to do schooling from home or work at home for more than 500 days. No generation has ever known a pandemic in India that has affected lives more than anyone could imagine, both positively and negatively. I remember on the 24th of March, when I was a board student thinking, oh, we are going to stay home away from school for 3 weeks and my parents are also going to stay home with me and then I can go out and enjoy. But life is unpredictable, right? Yes, here I am doing my 509th day. Yes, you heard it right. 509 days of schooling at home. The lockdown has been more than a pre-made decision rather than a choice. Was it worth it? That brings us to our debate today. Are lockdowns and staying at home necessary or not? Here we have Krishavali of grade 12 science and Divya of grade 11 science for the topic. On the other hand, we have Lohita Banu of grade 12 commerce and Mitalia of grade 12 commerce against the topic. Audience, fasten yourself to your seats and sit back and enjoy this debate. Let me call our first debater of the day, Divya, supporting that the lockdown and staying at home are mandatory to curb the pandemic. A very happy Independence Day to all. The COVID-19 virus is capable of spreading at an alarming rate, and the only way to curtail its spread is if we minimize social contact. In a country like India, with a population of 1,394,309,103 people, is it practical to simply expect cases to go down without taking strict measures? With this size of a population, lockdown is not a choice, it is a need. If there were no lockdowns, then by now 1 in every 3rd person would have been infected with the virus. Fear of death is what is triggering lockdowns. Attempting to face such a dangerous threat without lockdowns is like being in a battlefield unarmed. Our lives are disrupted because of a virus, but we can come out of it only if we are taking up the needed protocols in the needed times. To justify this, let me give you some examples. In countries like New Zealand, lockdown was imposed really quickly. This allowed them to reduce the number of cases from no to very few. In Taiwan and South Korea,
The coordinated efforts of the government have kept COVID-19 cases under control. Sports like baseball have now resumed in these countries. My friends, if India had also been quicker to impose lockdowns, then by now our lives would be close to normal. IPL matches would have been conducted with real fans in the stadium. It is also noteworthy to see that so many different professionals are now working from home and they're enjoying those precious minutes with their families. Lockdown has facilitated the administration of the people by the government, and it has prevented the ongoing rush to hospitals. Mother Nature is also healing in so many different parts of the world. I want to conclude by saying that the greatest treasure in this world is life. And to protect lives is exactly why I support lockdowns. Thank you. Thank you, Divya. New Zealand, Taiwan, and South Korea should be taken as role models when it comes to curbing the pandemic. Yes, the pollution levels has incredibly reduced with Delhi roads becoming a bit clearer. Next on, we have Mitalia stating that lockdown and staying at home are not a solution to curb the pandemic. Wishing everybody a very happy Independence Day. The economy is under lockdown and it isn't only for those who are fortunate enough to be able to work from home. More than 36 million individuals have lost their jobs. Regulations limiting commercial activity and increasing unemployment benefits have crippled small business owners. The economy is struggling on all fronts, from skyrocketing unemployment to nosediving financial resources. The massive migration of labor and the number of people swarming the roads will be one of the defining socio-economic events of our times, says Dr. David Perry. An analysis was done on the economic indicators of the first quarter of 2020, showing strong and unprecedented negative impacts of COVID-19 lockdowns on almost all economic indicators, including GDP, growth rate, investments, trade, poverty, etc. The lockdowns of schools to go facing the effects of COVID-19 caused a colossal impact both at social and enlightening levels. Schools and families were expected to react rather rapidly to another training and learning circumstance without the benefit of past orchestrating or government rules. In this particular circumstance, a couple of schools were better prepared to assimilate to new conditions than others. Essentially, the development and size of families' monetary, social capital conveyed basic differentiation in the conditions for youngsters from different establishments. COVID-19 has created such an uncertain situation from a social, economic, and psychological point. The vastness of this virus further intensifies multidimensional impacts, thus causing an economic meltdown for the country. I would like to conclude my points here by saying that the lockdowns restrictions put forth had a huge impact on all sectors of the economy. Thank you. Thank you, Mitalia. The jobless economy is a bitter truth. Also, the problems faced by the schools with new rules and regulation imposed all of a sudden is huge. Next on, we have Krishavali telling yet again that lockdowns and staying at home are mandated to curb the pandemic. Good morning and a very happy Independence Day. More than a year ago, we were all pushed into a lockdown, not knowing what we were battling, told to hope that we'd be able to fight it. The pandemic raged worldwide, shutting factories, offices, schools, colleges, and almost every public space down. A year later, we're all still stuck at home, still battling it. Given that the virus is invisible, all that we could do was do our best to isolate ourselves from infected people and try our best to prevent the spread of the virus. One might argue that the lockdown has overthrown almost every aspect of our life, changing almost every aspect of it. But this lockdown has given us something more than just a way to prevent us from to getting to spend more time with our family, to getting more hygienic, from giving Mother Earth a chance to breathe, from giving ourselves time to heal. We can all agree that this pandemic period has given us the breather that we all needed. The current world we live in has had huge strides in terms of technological advancements.
And even though it was not much, this pandemic period gave us a small insight on how technology has a powerful hold on different aspects of our life. But coming back to the main motive, the prevention of the spread of this deadly virus. The isolation of people broke the chain of the virus spreading. And with the vaccine in its early development stages, it was important that we had to focus on the prevention part before it was too late for the cure part. The idea behind the lockdown was simple. The virus spread via respiratory droplets. The more the distance, barriers, and seclusion between people, the harder it was for the virus to spread. But it was the enforcing part that was hard. But in certain countries, along with strict guidelines, it has helped flatten the curve. This fight isn't a man versus man fight, but it's all of us against this virus. So it's time we stop flouting the rules, follow the mandates properly, and win against this virus. Thank you. Thank you, Krisha. Krisha definitely reminded us of the famous saying, prevention is better than cure. And also that this is a fight against virus and that we must all stay together mentally and not physically. Whatever you guys tell, the lockdown and staying at home are not a solution to curb the pandemic. Looks like Lohita Banu has his farm in her mind. Let us welcome our last debater of the day, Lohita. A very good morning. Wishing all of you a very happy Independence Day. I would like to begin by talking about the interstate migrants. 40 million interstate migrants and workers lost their jobs. It's not just them losing their jobs, but their entire family being pushed into poverty. Poverty is equal to shortage of food. Economic boom. There's huge losses, no businesses, and tourism industry. It's one of the worstly affected industries. It used to contribute around 6.8% of the GDP, but now it provides less than 8% of the jobs. Sports, of all-time favorite, IPL. There was no IPL this year. Tokyo Olympics, no press, no live conference. Like we are all having live conferences, and there is the players are just playing, no cheerleaders, no audience at all, and increase in domestic violence. Not all families are having a good time. Before the pandemic was imposed, only 116 cases were registered. But after the pandemic was imposed, 257 cases a month. That's a huge number. I would like to stress a point here. Mental health is equally important as physical health. Anxiety, stress, depression, fear of loss, mental grief, zero socialization. And everybody are fed up sitting at home. And who said that physical health is great? Work from home cycle has changed everybody's lifestyle. All sorts of cravings, not everybody is active, no proper working atmosphere, and low productivity, low efficiency, and whatnot. The list keeps on going. And now I'm going to talk about you and me. Online classes. Screen time has skyrocketed, so many network issues. Teacher and student interaction is very, very minimal. And has the quality of education being maintained from offline and online? So I would like to conclude by saying that lockdown is not necessary to curb the pandemic. Mask up, sanitize, and practice social distancing. Thank you. Thank you, Lohita. Oscar Wilde rightly said, life is too important to be taken seriously. And I firmly believe that Lohita is a fan of his. Well, we all must admit that we have faced a psychological difficulty during the pandemic, including me. I have felt more lonely, low, and sad than my parents or my grandparents did in their whole life. Okay, let's spice things up. Let me welcome Divya for the topic and Lohita against the topic for the rebuttal. It is really, really important for us all to understand here that all of these negative impacts on our life and on the world is not because of lockdowns themselves, but rather due to the COVID-19 pandemic. If there were no lockdowns, then what is the guarantee that our situation will not worsen? Will these economical issues faced by the people vanish as soon as lockdowns are removed? I don't think so. The only thing that will happen is a skyrocketing number of deaths. Last year, within 1 week,
Just 7 days of reopening schools, all the news channels were buzzing about a peak in COVID cases and of many schools shutting down again because all the students and teachers were being admitted in hospitals. People have lost their jobs, but so many are using the online platforms to earn money, and they are coping up well. The government and many NGOs are also helping these people by providing financial support. Depression is terrible, but walking outside to live your life to the fullest may end up leading to more losses and more depression because of the huge amount of risks involved. Instead, would it not be better to take up online counseling? Why not contact your friends through your mobiles and put technology to use rather than taking up with unneeded risks endangering everyone? I want to conclude my points by saying that lockdowns are mandatory to curb the pandemic. Thank you. Thank you, Divya. But I would like to begin by saying that this is the new normal. We need to learn to live with the virus amongst us. Talking about population, countries like New Zealand, South Korea, Taiwan, their population is just in like some few crores, but whereas India's population, it's a very huge number. It's in like hundreds of crores. Lockdown is not literally possible with like such a big number of population. And there are millions of families in India with one single earning member. If that one single earning member loses the job, it's not just that one single earning member losing the job, but the entire family being pushed into poverty. Do we all want that? No, right? And there are so many jobs in India which require you to go to the site of working and then work. So online, doing work from home is not actually the solution. And online counseling, psychologists, therapists, counselors, they themselves are in a gloom. They don't know what solution to give to the people who they are, people who are approaching them. And also, like, the number of cases are like skyrocketing that even the number of psychologists fall less. So I would like to conclude by saying that accept the change. Change is constant and change is always beautiful. We only live once and live it to the fullest. Mask up, sanitize, and practice social distancing. Thank you. Thank you, guys. Well, the situation has become really difficult for me. Whose side am I supposed to give my verdict? Okay. We all must understand that there was no other solution than lockdown and to stay at home. But has it given its fruit? Yes, it has effectively reduced the spread of the pandemic. But it has played with everyone's mental health, with more people getting affected psychologically than with the disease itself. All of us have a part of our lives that we will never be able to get over with. Indeed, the environment has flourished and got a second life in the pandemic. The lockdown has taught us life lessons that we must cherish till the end of time, including the importance of family as well as our near and dear ones. The difference between needs and wants, and the importance of leading a simple and healthy lifestyle. Imagine the situation when the lockdown is completely lifted. Oh God, that would be the day when the spread would be at its peak. Thus, I firmly believe, in spite of all the negatives, the lockdown and staying at home are mandatory to curb the pandemic, and we do not have any other solution. This is not just the verdict for today. This should be the verdict for all of us till the pandemic is put to an end. This is also a reminder for everyone to get out only in the times of need. Practice social distancing, wear your mask properly, and take your vaccine. That's it for the debate. See you guys in another such one. Wishing you all a very happy Independence Day once again. Stay home, stay safe, stay healthy. Jai Hind. Thank you, guys. Thank you, debaters, for enlightening us on this. May I now request our chief guest, Mr. A.S. Ravi, to address the gathering. Good morning, everyone. Respected Chairman, Dr. NGP Educational Institutions, Coimbatore, respected correspondent, the NGP School, Coimbatore, respected principal, respected teachers, non-teaching staff,
and brothers and sisters. It is an absolute honor for me to stand here today and participate in the celebrations of our independence. It is time to remember all my teachers, particularly my senior advocate, Mr. M.K. Rangarajan, Poonamali, Chennai. Because of him, I have reached this height in judiciary. My heartfelt wishes for the 75th Independence Day. It is an historical moment. However, this year there will be no grand celebrations or social gatherings due to the COVID-19 pandemic. Unfortunately, we miss all the kids and the students on this historical celebration. We have completed 74 years of independence. India attained independence on this day in the year 1947 after several years of struggle. We are born in an independent country and hence probably understand very little about the insult and torture of being governed by a foreign power. Many of us would feel this date only as an additional holiday to the calendar. We paid heavy price to gain this independence. Our freedom fighters who were striving for freedom and organizing marches and movements were imprisoned, tortured, and we were privy to so many injustices. Yet they never gave up. The Jawans, the soldiers, the freedom fighters accompanied such leaders and also lost their lives. It is because of their zeal and dedication of passion for the nationalism didn't subside. It is our duty as parents, teachers, elders to teach and recollect the memories of the students about our freedom fighters and their sacrifice. We all have watched the flag hoisted today just before. It is not a simple formality, as rightly pointed out by a child before that. A rope is not only to lift the flag to the maximum height of the post, but to remember us that every wives of our freedom fighters lost their Mangal Sutra rope for independence. The flowers posed on us from the flag is not only for happiness, but to remember that the good smelling flowers were removed from their hairs. The flying flag or waving cloth is not only to remember our freedom, but to recollect our memory about their departed soul and their sacrifices. It was also pointed out by a child. Their last breath has been waving our national flag every day. No doubt, the citizens pay respect to all the great leaders who fought bravely for India's independence in the past. We should carry this spirit forward to celebrate the nationalism and the patriotism that runs through us on honor of forefathers. And not just today, we must abide by their values of responsibilities and courage every day. So today we have gathered here to celebrate their courage and brave actions that have led us to this day. Mahatma Gandhi says, the day woman can walk freely on the road at midnight, that day we can say that India has achieved independence. Nehru says, to bring freedom and opportunity to the common man, to the peasants and workers of India, to fight and end poverty and ignorance and disease, to build up a prosperous, democratic and progressive nation, and to create social, economic and political institutions which will ensure justice and fullness of life to every man and woman. Ambedkar says, in politics, we will recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. You are aware that a judge can also cast one vote. Even a poor labor can cast one vote. A judge or a government servant or a higher positioned bureaucrats, they cannot cast two votes. That we have achieved. One man, one vote. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the people of one man, one value. I think that we have not achieved the dreams of the said leaders so far.
the fight still goes on inside the country and also along the borders, where many are fighting, putting their lives on the line of as civilians. We should never take this for granted. It should be our innate responsibility to pay respect by following their footsteps. We should bring the dreams come true of our great leaders. We must be kind and compassionate to every individual. My sincere advice to the students is that being respectable to our elders and teachers, you must strive to be honest and do by the country. Follow the instructions of the teachers, rules of the school, games, traffic, and never bring shame to you or your parents, your school, and our country. See, be bold to be honest to be bold. This is the time to switch over to Tamil. ஏன் நான் இந்த நேரத்துல தமிழ்ல பேசணும் அப்படின்னு சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய குழந்தைங்க வந்து மிக அருமையா பாடல்கள், பேச்சுக்கள், தென் இந்த டிராமா ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் அப்படியே கண்முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்காங்க. தென் பழங்கால விளையாட்டுகள், அதெல்லாம் நாங்கள் விளையாடிய விளையாட்டுகள், அந்த விளையாட்டுகள் எல்லாம் கண்முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்துறாங்க. அருமையான பேச்சு, ஃபொனாட்டிக்கோட அந்த லாங்குவேஜ், ஆர்டிகுலேஷன், அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷன், இதெல்லாம் வந்து கேட்கறதுக்கு மிக அழகாக இருந்தது சொல்லணும்னு சொன்னா. ஆனா என்ன எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருந்தா இதெல்லாம் வந்து இந்த குறுகிய நேரத்துல இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துக்க முடியும் என்பது அந்த குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் எனது பாராட்டுக்கள். இங்க மார்ச் பாஸ்ட்ல இருந்து இங்க வர கொடுத்த வரவேற்புகள் அத்தனைக்குமே எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லாம் நீண்ட காலமாக நல்ல முறையில நேர்மையாக வாழ வேண்டும் என்ற நேரத்தை வாழ்த்திக் கொள்கிறேன். இன்னும் ஒரு அழகா ஒரு குழந்தை சொன்னா பகத்சிங்கை பத்தி. பகத்சிங்கை சொன்ன உடனே எனக்கு ஒரு 3 செய்திகளை உங்களிடத்திலே சொல்ல வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, பகத்சிங்க்கு நாளைக்கு விடிய காலையில தூக்கு. ஜெயில இருக்காங்க. ஜெயில இருக்கும்போது அவனை வந்து செக் பண்ண வராங்க. செக் பண்ணும்போது பிளட் பிரஷர் பார்ப்பாங்க. நீங்க பாருங்க, ரத்த அழுத்தம் செக் பண்ணுவாங்க. ரத்த அழுத்தம் செக் பண்ணும்போது இட் வாஸ் நார்மல். பாருங்க, அவன் வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு மென்டாலிட்டியில ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் எப்படி இருந்தா அப்படி நார்மலா இருக்க முடியும் உங்களுக்கு. அதுதான் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது பகத்சிங் கிட்ட இருந்து. அப்படி ஒரு நார்மலோட ஒரு பிளட் பிரஷர் இருந்தான்னு சொன்னா, நாளை கால தூக்குனா நம்ம எல்லாம் என்ன சொல்றோம், நாளை கால நம்மளுக்கு ஒரு தவறு நடக்க போது சொன்னா நம்ம எப்படி பதறுவோம், பயப்படுவோம். ஒரு பதற்றமும் இல்லை, பயம் இல்லை. அவனுக்கு அவ்வளவு தைரியமாக இருந்தான் என்று அந்த செய்திகளை படிக்கும் போது மிகுந்த ஆச்சரியமாக இருந்து உடலெல்லாம் புல்லரிக்கிறது. இன்னொரு செய்தி சேர்த்தேன், படித்துக் கொண்டிருந்தான். நைட் வந்து செக் பண்றாங்க, என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா, ரஷ்யாவோட கம்யூனிசம் கொள்கைகளை பற்றிய புத்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்திருக்கிறான். என்ன நாளை கால உனக்கு தூக்கு, உனக்கு வந்து வேற யோசனையே வரலையா, புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கேன் என்று கேட்கும் போது அவன் சொன்ன பதில், நான் முட்டாளாக சாக விரும்பவில்லை, ஏன் அந்த கடைசி நிமிடங்களை கூட நான் வேஸ்ட் பண்ணணும், நான் வந்து வீணாக்க விரும்பவில்லை, நான் படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று பகத்சிங் சொன்னதாக ஒரு கேள்வி. பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணான்னு கேட்டீங்கன்னா, தீவிரவாதியாகவே சித்தரித்தாங்க. பகத்சிங்கையோ, சந்திரசேகர் ஆசாத்தையோ, சூர்யா சிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா விடுதலை போராட்ட வீரர்களாகவோ அவர்களுக்கு எதிர்கட்சி போலவே அவங்க ட்ரீட் பண்ணதே இல்லை. அவனை எல்லாம் வந்து நீங்க நான் வயலன்ஸ் இருக்கிற காந்தியெல்லாம் ட்ரீட் பண்ணாங்க, நேருவை ட்ரீட் பண்ணாங்க. ஆனா இவர்களெல்லாம் தீவிரவாதிகள் போலவே அவர்களை சித்தரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அந்த நேரத்துல நீங்க ஒண்ணு யோசிக்கணும். ஒரு பார்லிமெண்ட்ல போய் ஒரு வெடிகுண்டை வீசியதாக அவன் மீது ஒரு வழக்கு, அதெல்லாம் தூக்கிடப்பட்டான். ஏன்னா நீதிபதியாக இருக்கால அந்த செய்தியை உங்களுக்கு சொல்றேன். அந்த வெடிகுண்டை அவன் நினைத்திருந்தால் அந்த பார்லிமெண்டேரியன் மேல போட்டுக்க முடியும். ஆனா அவனோட நோக்கம் அது இல்லை. நோக்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவர்கள் யார், அவர்கள் இயக்கம் என்ன, இது போல சோசியல் மீடியா கிடையாது, டிவி கிடையாது, இது போல ஒரு செய்தித்தாள்கள் பரவலாக இல்லை. அந்த நேரத்துல இந்த செய்தியை உலகம் பூரா பரப்பணும், பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக ஒரு இயக்கம் இங்க இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, விடுதலை வேட்கையோடு இருக்கிறது என்பதை தெரிவிப்பதற்காக யாரும் இல்லாத பகுதியை நோக்கி அவன் வெடிகுண்டை வீசியதாக இந்த செய்தியை படிக்கும் போதுதான் தெரிகிறது அவன் எப்படிப்பட்ட ஒரு வீரன், எப்படிப்பட்ட மக்கள் சிந்தனை, மக்கள் மீது உள்ள அவனுடைய அன்பு, ஆசை, பாசம் எல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கு. நாடு விடுதலை மட்டும்தான் நோக்கமா இருந்திருக்கிறே தவிர தீவிரவாத செயல்கள் வந்து நிச்சயமாக அவன் நோக்கமாக இல்லையா, அப்படி சித்தரிக்கப்பட்டான் என்பதுதான் அந்த செய்தி என்று படிக்கும் போது இந்த 3 செய்திகளுமே பகத்சிங் வந்து எல்லாருக்கும் மேல கொண்டு போய் நிறுத்துகிறது என்று நான் இந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிக்கிறேன். போல்டா இருங்க, நீங்க வந்து ஹானஸ்டா இருங்க, தட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். Then again I'm switch over to the alien language. My request to the parents is that develop your child as an honest citizen rather than the rank holder. Don't insist them to study for making money. Tell them truth alone trims. Dharmam dhan thalai kaapum and not money. Survey says
The rank holders are becoming hardcore criminals now. எங்க காலத்துலலாம் அப்படி இல்ல. See, லாஸ்ட் பெஞ்ச்ல இருக்கவன் தான் சமூக ரீதியா மாறிக்கொண்டிருந்தான். இப்ப முதல் பெஞ்ச்ல லிஸ்ட்ல இருக்கவன் தான் மாறுவதாக சர்வே சொல்லி கொண்டிருக்கிறது. Though they are rank holders, knowledgeable, technically sound, when integrity is missing, they would make money easily through dishonest way only. Thereafter, we could not stop them. Don't develop your kid to chase money. They would always be searching it throughout their life. Advise them to do their duties honestly. Money would chase them and they would choose. They would only select good money and no others. My appeal to the teachers is that treat the students more than your own son or daughter, like your hair or successor, because the student would remember you whenever or wherever he or she will achieve. Till their lifetime, they will pronounce your name. After parents, you alone can proudly say that he or she is my student. When Balagangadhara Tilak was asked about his future postings after independence, the press asked whether you would become a prime minister or president of India or minister in a key portfolio. He said that he would return to his teacher post. The press was surprised by his answer and asked why. He said that so that he can create thousands of leaders for the country. Every teacher would keep this incident in mind. We always stand up for what is right without causing anybody any harm. This principle was appreciated because through non-violence we can achieve great things, and our father of the nation has also exemplified this. Let us take a pledge to do that and take this country to a premier seat in the Committee of Nations. Let us salute today people who fought for the independence of the country and dedicate ourselves to the service of this great nation. பாரதியார் ஒரு முறை கேக்குறாங்க, நீங்க உங்க கவிதை எல்லாம் நீங்களே சொல்லுகிறீங்க, அருமையான கவிதை, மா கவிதை, நீங்க பெரிய மகா கவிதை என்று நீங்களே சொல்லிக் கொள்கிறீங்களே, எப்படி இது மத்தவங்க தானே சொல்லணும் உங்களை என்று சொல்லும் போது பாரதி பெருமையாக நெஞ்சு நிமிர்த்தி கொண்டு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையோடு சொன்ன ஒரு வார்த்தை, என்னுடைய நான் சொல்லுகின்ற பொருள் புதிது, சுவை புதிது, சொல் சுவை பொருள் மூன்றுமே புதிது. நான் எழுதுகின்ற கவிதை சோதிமிக்க நவ கவிதை, காலத்தால் என்னாலும் அழிக்க முடியாத மா கவிதை. இப்ப கூட திரும்பி சொல்றான், என்னாலும் காலத்தால் அழிக்க முடியாத கவிதை சொல்ல, என்னாலும் அழிக்க முடியாத மா கவிதை. நான் மா கவி, இந்தியாவிலே கவிகளுக்கெல்லாம் ஒரு சக்கரவர்த்தியாக பிறந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள், நான் மா கவி என்று அவனை தன்னைத்தானே சொல்லிக் கொண்டான் என்று அந்த செய்தியை படிக்கும் போது அவ்வளவு பெருமையாக இருக்கிறது. அதைத்தான் இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் கத்துக்கொள்ள வேண்டும். நீங்க நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன், எனக்கு நாலேஜ் இருக்கு, நான் தரவா இருக்க சப்ஜெக்ட்ல அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையோடு நீங்கள் உங்களை கல்வியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், நேர்மையாக இருங்கள், நிச்சயமாக உங்களுக்கு பலமான எதிர்காலம் இருக்கும். மை great and best wishes to all the children. Happy Independence Day to everyone celebrating. Thank you very much. Gratitude is a divine emotion. It fills our hearts and makes us happy. To express our gratitude to one and all, here comes our assistant school pupil leader, Shravya of grade 11. Freedom in our minds, faith in our words, pride in our soul, and salute to our nation. Happy Independence Day, Indians. A very good morning to you all. I feel honored and privileged to propose my vote of thanks to an enthusiastic team of NGPians. Let us celebrate the glory of a free India and uphold the pride and honor of being an Indian on this beautiful day. Above all, I would like to thank our chairman, Dr. Nallaji Palaniswamy sir, and our correspondent, Dr. Thamani Palaniswamy ma'am, for their blessings. I thank Dr. Arun Palaniswamy sir for his constant support. My sincere gratitude to our esteemed chief guest, Mr. A.S. Ravi, for gracing this occasion and giving his valuable speech. Thank you, sir. That was inspiring. I thank our academic director, Ms. Matra V. Palaniswamy ma'am, for all the opportunities she creates for our development. Thank you, ma'am. I am glad to express my gratitude to our principal, Ms. Preeta A. Prakash, for the unstinted support in all our endeavors. Thank you, ma'am. I thank all the faculty members in charge for their dedication to make this day a grand success.
A special thanks to the audience and the participants. Your presence and participation made this event up to the mark. I would like to express my gratitude once again to everyone for making this celebration successful. Namaste from the NGPians. Thank you, Shravya. We celebrate Republic and Independence Days in India to remind us that our country and its freedom is the result of sweat, patience, persistence, and sacrifice of those with the courage to dream of freedom and make it a reality for their future generations. So, once again, happy Independence Day. We have now come to the closure of the event. See you all in another such grand event. Jai Hind! Jai Hind!